Good evening everyone. നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രിലിംസ് ജിംഖാനയുടെ ആൻഷ്യൻ ആൻഡ് മെഡീവൽ ലാസ്റ്റ് ലാബ് റിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പാർട്ട് 3 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ടുഡേ വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ആൻഡ് മുഗൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് 10th to 12th സെഞ്ച്വറിയിലെ റീജിയണൽ ഡൈനാസ്റ്റിയെ പറ്റിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചൗഹാൻസ്, പരമാറാസ്, സോലാങ്കീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ പരമാറാസിൽ we saw Bhoja and in Solankis we saw Bhima. Okay, and also Chauhans we saw Prithviraj Chauhan. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പരമാറാസിൻ്റെയും സോളങ്കീസിൻ്റെയും കേസിൽ ബോജയുടെയും ഭീമയുടെയും ടൈമിലാണ് മുഹമ്മദ് ഓഫ് ഗസ്നി ഗുജറാത്തിലെ സോംനാഥ് ടെമ്പിൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. From here we are starting with the Delhi Sultanate. അതിന് മുന്നേ we will again look into the Ghaznavid and Ghori dynasty. That is 600 CE വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ അറബ് ഡൈനാസ്റ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻവേഷൻസ് വന്നത് ആദ്യം മുഹമ്മദ് ഓഫ് ഗസ്നിയാണ് വന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാറ്റിൽ ഓഫ് വൈഹിന്ദ് അല്ലേ, വിത്ത് അനന്തപാല ഓഫ് ഹിന്ദുഷാഹി ഡൈനാസ്റ്റി. ആൻഡ് ഓൾസോ മുഹമ്മദ് ഓഫ് ഗസ്നി 17 റെയ്ഡ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റിലേക്ക് നടത്തുന്നത്. മേജർലി പ്ലണ്ടറിങ് ആയിരുന്നു, വെൽത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ഓരോ റെയ്ഡ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വി സോ 1025 സോംനാഥ് ടെമ്പിൾ പ്ലണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഗുജറാത്ത്. ആൻഡ് ഓൾസോ മുഹമ്മദ് ഓഫ് ഗസ്നിയുടെ ടൈമിൽ 2 മേജർ റൈറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അൽ ബറൂണി ഹു ഹാസ് റിട്ടൺ കിതാബ് ഉൽ ഹിന്ദ് ആൻഡ് ഫിർദൗസി ഹു ഹാവ് റിട്ടൺ ഷാ നാമ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ പീരിയഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് this is from the Ghaznavid dynasty. The next dynasty to take over in the Afghanistan region was Ghori dynasty, and from there we can see Muhammad Ghori. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗഹദ്വാലാസിലെ ജയചന്ദ്ര ഈസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ഗോറി ടു ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് അല്ലേ, ഗഹദ്വാലാസിൻ്റെ ജയചന്ദ്ര. And Muhammad Ghori is coming here. There is Battle of Tarain 1 and 2 with Prithviraj Chauhan, that is in 1191 and 1192. And next battle was with Jayachandra itself, that is in 1194, Battle of Chandavar. So after this you can see Muhammad Ghori സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗസ്നിയിലാണ്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ he actually gives the administration to his slaves, and one of the important slaves of Muhammad Ghori is Qutbuddin Aibak. Okay, so after the death of Ghori, Aibak is starting the next dynasty in the Indian subcontinent with Delhi as his seat. Okay, so Delhi region അല്ലെങ്കിൽ ആ നോർത്തേൺ റീജിയനിലാണ് Delhi Sultanate സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, and it is started by Qutbuddin Aibak, and the first dynasty which is established by Aibak is slave dynasty. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട മാപ്പിൽ ഈ നോർത്തേൺ റീജിയൻ ആണ് സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റി അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so we'll look into the contributions of Aibak. Okay, so he is the founder of Delhi Sultanate എന്ന് പറയാം, സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതോടെ. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കുത്തബ് മിനാർ. ഓക്കെ, കുത്തബ്ദീൻ ബക്തിയാർ കാക്കി എന്ന് പറയുന്ന സൂഫി സെയിൻറ്റിൻ്റെ മെമ്മറിയിലാണ് ഈ കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബക്തിയാർ കാക്കി.
Okay. And also he is known to have constructed Quwatul Islam Mosque. Next is ഈ നമ്മൾ ഡൽഹി റീജിയനിൽ ഐബക്ക് കോൺകർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഗോറിയുടെ ഒരു ജനറൽ ഇൻവേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബീഹാർ ബംഗാൾ റീജിയൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ബക്തിയാർ ഖൽജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടൈം പീരീഡിൽ ബക്തിയാർ ഖൽജിയുടെ ഈസ്റ്റേൺ ഇൻവേഷനിലാണ് നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ കുമാരഗുപ്തയാണ് നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ 13th സെഞ്ച്വറിയുടെ ബിഗിനിങ്ങിലായിട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ ബക്തിയാർ ഖൽജി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റൂളറായിട്ട് വരുന്നത് ഇൽത്തുമിഷാണ്. സോ കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് ഏകദേശം ഒരു 4 years മാത്രമേ റൂൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബൈ 1210 ഹി ഡൈസ് പ്ലേയിങ് പോളോ, ഹോഴ്സ് പോളോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് in 1211 you can see Iltutmish is starting the rule. Again Iltutmishum slave ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഹയർ റാങ്ക്സിൽ എത്തുന്ന ഒരു ജനറലാണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ട്രെൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡൽഹി സൽത്തനേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കിങ് will take a slave and eventually the slave will become the general or he will get in the higher positions. Okay, so ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ ടൈമിൽ ഹി ഈസ് കൺസോളിഡേറ്റിംഗ് ദ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്. സോ എംപയർ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഇൽത്തുമിഷ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സി ചഹൽഗാനി എന്ന് പറയുന്നൊരു സിസ്റ്റം ഇൽത്തുമിഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അസംബ്ലി ഓഫ് 40 നോബിൾസ്. ഓക്കെ, 40 ഇസ്ലാമിക് നോബിൾസിൻ്റെ ഒരു അസംബ്ലിയാണ് ചഹൽഗാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് മേജർലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കുന്നത് ഈ ചഹൽഗാനിയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഇക്ത സിസ്റ്റം. ഇക്ത സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒഫീഷ്യൽസിന് ഒരു ലാൻഡ് കൊടുക്കും. ആ ലാൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ആയിരിക്കും ആ ഒഫീഷ്യലിൻ്റെ സാലറി ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇക്ത സിസ്റ്റം വാസ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ഇൽത്തുമിഷ്. ആൻഡ് അനദർ മേജർ തിങ് ഇസ് ഹി ഹാസ് ഗിവൻ or released coins. Okay, so silver tanka and copper jittal. Tanka are silver coins and jittal are copper coins. So ഈ രണ്ട് കോയിനേജസും ഇൽത്തുമിഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം മംഗോൾ ഇൻവേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. മംഗോൾസ് വെസ്റ്റിലോട്ടുള്ള റീജിയൻ ഇൻവേഡ് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറാനിയൻ കിങ് ആയിട്ടുള്ള ജലാലുദ്ദീൻ മംഗർബനി ജലാലുദ്ദീൻ മംഗർബനി ആക്ച്വലി ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ കോർട്ടിൽ റെഫ്യൂജ് തേടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൽത്തുമിഷ് ഈസ് നോട്ട് പെർമിറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇഫ് ഹി പെർമിറ്റ്സ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ വിൽ ഇൻവേഡ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീസൺ ഇൽത്തുമിഷ് ഈ ഒരു റെഫ്യൂജിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫെൻഡിങ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഫ്രം ചെങ്കിസ് ഖാൻസ് റാത്ത്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ ടൈമിലെ മേജർ ഇവൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് റൂൾ ഇൻ 1236 യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഡോട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദ റൂൾ, ദാറ്റ് ഈസ് റസിയ സുൽത്താന, the only female ruler from the Delhi Sultanate. And because of that itself വളരെ കുറച്ച് നാൾ മാത്രമേ റസിയ സുൽത്താന റൂൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചഹൽഗാനി ആൻഡ് ഓൾ. By 1240 she is being murdered, and after that one of her generals is taking up the rule by 1266. You can see some minor kings in between, not so important. And the next major ruler is Balban, 1266 to 1287.
Yeah, there is a question, will you also deal with Vijayanagara and Bahmani kingdom? Of course, കാരണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതും ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്നാണ്. സോ വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ബൽബാൻ. ബൽബാൻ്റെ റൂളിൽ യു ക്യാൻ സീ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ ടൈമിൽ ചഹൽഗാനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ബൽബാൻ ഈസ് ദ വൺ ഹു അബോളിഷസ് ദ ചഹൽഗാനി. Okay, and also you can see he was a very strict ruler and he introduces new customs to the court, that is Sijda and Paibos. സിജ്ദ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസ്ട്രേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ കൊറിയൻ വേ ഓഫ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനെയാണ് സിജ്ദ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് പൈബോസ് ഈസ് കിസ്സിങ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ റൂളർ. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് ട്രഡീഷൻസ് ബൽബാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് കാണാം. ആൻഡ് ഓൾസോ you can see he has strengthened his position as a monarch and established spy system. So spy system എന്ന് പറയുന്നത് ബരീത്സ് എന്നാണ് സ്പൈസിനെ പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സ്പൈ സിസ്റ്റം, ബരീത്സ് എന്നാണ് സ്പൈസിനെ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സ്പൈ സിസ്റ്റം ബൽബാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഹി സ്റ്റാർട്ടിങ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഹി വാണ്ടഡ് ടു നോ അബൌട്ട് ദ ഇൻട്രീഗ്സ് വിത്തിൻ ദ നൊബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ആ നോബിൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പൈ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിവാൻ ഇ അറസ് അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. Okay, so this is about the Mamluk dynasty. From here you can see the next dynasty taking over, that is the Khalji dynasty. Okay, so after the rule of Balban, again minor rulers, two minor rulers are there. After that, again the general, the military general is taking over the rule, that is Jalaluddin Khalji. Okay, Jalaluddin Khalji military general ആയിട്ട് സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റിയിലുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഹി ടേക്സ് ഓവർ ദ റൂൾ ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദ ഖൽജി ഡൈനാസ്റ്റി. സോ ബേസിക്കലി കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടോളറൻറ്റ് റൂളറായിട്ടാണ് ജലാലുദ്ദീനെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹീസ് military general is Alauddin Khilji. So Jalaluddin Khalji rule തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ you can see Alauddin Khilji being the military general. And actually ഈ ഒരു ഖൽജി ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ സമയത്ത് you have seen on the map സതേൺ സൈഡിലോട്ട് എക്സ്പാൻഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ജലാലുദ്ദീൻ്റെ ടൈമിൽ തന്നെ അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി ഈസ് ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് ഓവർ ദിസ് റീജിയൻസ്. ഓക്കെ, ദൗലത്താബാദ് അല്ലെങ്കിൽ ദേവഗിരി എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻസ് ജലാലുദ്ദീൻ്റെ റൂളിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ കോൺകർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ പത്മാവത് സിനിമ കണ്ട് കാണും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ട്രഷറി ദാറ്റ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ ദ റൂൾ ഇൻ 1296. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1296 അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി റൂളറായി കഴിയുമ്പോൾ ഹീ ഈസ് ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് ഓവർ ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടുവേർഡ്സ് ദ സൗത്ത് ഏകദേശം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാണ്ഡ്യാസ് വരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അനക്സേഷൻ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, സോ അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജിയുടെ ടൈമിൽ ആദ്യമായിട്ട് അനക്സ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഇസ് ഗുജറാത്ത്. ആൻഡ് ഫ്രം ഗുജറാത്ത് ഹി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഹിസ് സ്ലേവ് മാലിക് കഫൂർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 1309 to 1311 പീരിയഡിലാണ്
സതേൺ ഇന്ത്യ മാലിക് കഫൂറിൻ്റെ ജനറൽഷിപ്പിലാണ് കോൺകർ ചെയ്യുന്നത്. സോ സതേൺ ഇന്ത്യയിൽ മേജർലി കോൺകർ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻസ് ഇസ്, so in the south during Khalji's period you can see places like Devagiri being conquered, that is Yadavas of Devagiri. Devagiri എന്ന് പറയുന്നതാണ് today's Daulatabad. Okay, and the founder of this dynasty is Billama. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ചാലുക്യാസിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്യൂഡേറ്ററീസ് ആയിട്ട് വരുന്നവരാണ് യാദവാസ്. ആൻഡ് ലേറ്റർ പീരീഡിൽ ഈ ഒരു 13th century ടൈമിൽ ദേ ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദെയർ റൂൾ ആൻഡ് ബീയിങ് annexed by Alauddin Khalji. Okay, and the next place in the southern region that is annexed is Hoysalas. Alauddin Khiljiയുടെ ടൈമിൽ സെക്കൻഡ് സദേൺ എംപയർ ടു ബി കോൺകേർഡ് ഈസ് ഹൊയ്സാലാസ്. ഏകദേശം 10th to 14th centuryയിലാണ് ഹൊയ്സാലാസ് ആർ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് അറ്റ് ഹലബിത്, കർണാടക. കർണാടകയിലെ ഹലബിദുവാണ് ക്യാപിറ്റൽ. ആൻഡ് ദിസ് പ്ലേസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഏൻഷ്യൻ്റ് നെയിം വാസ് ദ്വാര സമുദ്ര. ഓക്കെ, സോ മേജർലി ഹൊയ്സാലാസ് റൂൾഡ് പാർട്സ് ഓഫ് കർണാടക, തമിഴ്നാടു ആൻഡ് മോഡേൺ ഡേ തെലുങ്കാനയുടെ സദേൺ പാർട്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഹൊയ്സാലാസ് റൂൾ ചെയ്തിരുന്ന പ്ലേസസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൊയ്സാലാസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് നമ്മുടെ യുനെസ്കോ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സിൽ വൺ ഈസ് സേക്രഡ് എൻസെമ്പിൾസ് ഓഫ് ഹൊയ്സാലാസ്. 2023 you can see temples like Hoysaleshwara, Chennakeshwara temples. Okay, so ഈ ടെമ്പിൾസ് ഒക്കെ യുനെസ്കോ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് 2023 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹൊയ്സാല സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ യൂസ് എ സ്റ്റെല്ലേറ്റ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അവരുടെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാൻ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹൊയ്സാല ടെമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, and the third southern dynasty to be conquered by Alauddin Khilji is Kakatiyas of Warangal. ക്യാപിറ്റലാണ് വാരങ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറഗല്ല് എന്ന് ഏൻഷ്യൻ നെയിം ഒറഗല്ല് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫൗണ്ടറായിട്ട് വരുന്നത് ഇസ് പ്രതാപരുദ്ര. ആൻഡ് ഓൾസോ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ് ദ lady warrior from this dynasty, that is Rudrama Devi. Okay, അപ്പോൾ മിഡീവൽ ഇന്ത്യയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റസിയ സുൽത്താന നമ്മൾ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൽ പറഞ്ഞു. അനദർ മേജർ വിമൻ റൂളറാണ് രുദ്രമ ദേവി. ഷീ റൂൾഡ് ഫ്രം 1262 to 1289. Okay, and here also you can see one site has got UNESCO heritage tag, that is Ramappa temple. രാമപ്പ ടെമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കക്കട്ടിയ രുദ്രേശ്വര ടെമ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് സൈറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ഗോട്ട് ദ ഹെറിറ്റേജ് ടാഗ്. ഓക്കെ,
and the fourth one to be conquered was Pandyas of Madurai. Okay, so these are the 4 dynasties Alauddin Khilji south-lotte conquer cheynathu. Okay, after the rule of Alauddin Khilji, Khilji dynasty extinguish ആവുന്നത് കാണാം. Before that, നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തേ. I'll give you 20 seconds. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഹൊയ്സാല, ഗഹദ്വാല, കക്കട്ടിയ ആൻഡ് യാദവാസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദ എബോവ് ഡൈനാസ്റ്റീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ കിങ്ഡംസ് ഇൻ ഏർലി 8th century AD എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 8th century AD നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 13th century AD-യിലാണ്. അപ്പോൾ 13th century AD-യിലാണ് ഹൊയ്സാലാസ്, കക്കട്ടിയാസ് ആൻഡ് യാദവാസ് വരുന്നത് അല്ലേ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഗഹദ്വാലാസ് were in 10th century AD. അപ്പോൾ ഗഹദ്വാലാസും ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ റൂൾ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഡി, നൺ. ഓക്കെ, യാ ഷിജിൻ റൈറ്റ് ആണ്, ഡി ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, now we will go into the next dynasty, that is Tughlaq dynasty. After the rule of Alauddin Khilji, you will see mostly next rulers powerful allayirikkum. Again another official is taking over the rule and establishing the Tughlaq dynasty, that is Ghiyasuddin Tughlaq. Again, first ruler, he is actually ruling for a very short period from 1320 to 1324. He has strengthened the administration and also constructed Tughlaqabad fort. Next in line is Muhammad bin Tughlaq, and that is important for us because he has introduced so many things to the administration, and unfortunately most of them were failure, but he is known for introducing so many new ideas in the society. Okay, so first was introduction of token currency. So token currency എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോക്കൺ കറൻസിയാണ് അല്ലേ. അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ സിൽവർ വാസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി, സോ ഹി ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് ദ കറൻസി ടു കോപ്പർ കോയിൻസ്. ബട്ട് കോപ്പർ കോയിൻസ് ആയപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആയിരുന്നു, ആളുകൾ കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ബൈ ദാറ്റ് അഗെയിൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആവുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് ടു കോൾ ബാക്ക് ഓൾ ദ കോയിൻസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് initiative was to change the currency, and second was to shift the capital to Daulatabad. So you saw Alauddin Khalji conquering the southern parts അല്ലേ. അപ്പം southern partsൽ കോൺകർ ഒരു എംപറർ കോൺകർ ചെയ്യുകയും തിരിച്ച് ഡൽഹിയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേന് അഗെയിൻ ദിസ് സദേൺ കിങ്ഡംസ് വിൽ ക്ലെയിം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് തോട്ട് ഓഫ് making Daulatabad the second capital. Again, people were not able to stay in Daulatabad, and the second initiative of changing the capital was also a failure. And you can see he also tried to conquer the Khorasan area, the Iran area conquer cheyan oru plan. He is making that plan, but again the soldiers are not ready, and complete failure aanu aa oru idea. And in the brighter side, he actually started Diwan-e-Kohi എന്ന് പറയുന്നത്, that is agriculture department. Okay, and also he gave out Takavi loans, അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ടു ഫാമേഴ്സ്, അഗ്രികൾച്ചർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലോണാണ് ഈ തക്കാവി ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മേജർലി തുഗ്ലക്കും ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്കും തക്കാവി ലോൺസ് കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
And you can see it is in this time because Muhammad bin Tughlaqന്റെ rule largely ഒരു failure ആവുന്ന പോയിന്റിലാണ് southern kingdoms ഒക്കെ independence പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. And it is after Muhammad bin Tughlaq's rule that southern area you can see new kingdoms such as Vijayanagara and Bahmani. So it is after the rule of Muhammad bin Tughlaq these new dynasties are coming up in the southern region. Okay. The next in line is Firoz Shah Tughlaq. You can also see there was another Mongol invasion during Muhammad bin Tughlaq's time, but Muhammad bin Tughlaq is defending the Indian subcontinent during this period. Okay, and also Ibn Battuta, a foreign traveler, is coming to Indian subcontinent during this period. Okay, Firoz Shah Tughlaqന്റെ റൂൾ വരുമ്പോഴത്തേനും യു ക്യാൻ സി കുറച്ചുകൂടെ concentrated ആവുന്നത് കാണാം, റൂള് സ്ട്രിക്റ്റ് ആവുന്നത് കാണാം. ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി ഓൾസോ കെയിം അപ്പ് വിത്ത് സോ മെനി വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ്. സോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചാരിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ദിവാൻ ഇ ഖൈറത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്കാണ്. And also Darul Shifa, hospital, free hospital service. Okay, ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്കാണ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദിവാനി ബന്ദഗാൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ സ്ലേവ്സ്. So these slaves from the conquered regions were used in royal factories, that is karkhanas. Karkhanas അല്ലെങ്കിൽ royal factories are also established by Firoz Shah Tughlaq. Okay, and during the time of Nasruddin Muhammad, the next ruler, you can see Taimur invading the Indian subcontinent. Okay. So Mongol ഇൻവേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ വിൽ ഓൾസോ ആഡ് വൺ തിങ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ ടൈമിൽ ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ ഇൻവേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എഗെയിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ ടൈമിലും ഇൻവേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഖിൽജി ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ സമയത്തും യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സി മംഗോൾ ഇൻവേഷൻസ്. ഓക്കെ, അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ നമ്മൾ സൗത്ത് എക്സ്പെഡീഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. സോ സൗത്ത് എക്സ്പെഡീഷൻസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ റൂളിൻ്റെ സമയത്ത് യു ക്യാൻ സി മംഗോൾ ഇൻവേഷൻസ്. അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ ടൈമിലാണ് ആക്ച്വലി ഡൽഹി വരെ മംഗോൾ ഇൻവേഷൻസ് attack ചെയ്യുന്നത്. Okay, so they were in the Delhi region, and because of that he is also constructing the Siri fort to protect the army. Okay, but later they retreated from this place. Delhi ന്ന് മംഗോൾസ് റിട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. Okay. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തേ. സോ ഫ്രം Tughlaq dynasty we are going to the next dynasty. So before that, can you please answer this? With reference to Indian history, who of the following were known as Kuladharans?
The answer is Sayyids ആണ്. They are known as Kuladharans because they wore pointed caps. Okay, so that is why those who wore pointed caps were known as Kuladharans. സയ്യിദ്സ് ഏറ്റവും പ്യുവറസ്റ്റ് ഇസ്ലാമിക് ഡൈനാസ്റ്റി ആണെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ദേ ക്ലെയിം ദെയർ ഡിസെൻഡൻസ് ഫ്രം മുഹമ്മദ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സി വെരി ഷോർട്ട് റൂളാണ് സയ്യിദ്സിനുള്ളത്. ഫ്രം 1414 ടു അറൗണ്ട് 1443 വരെയൊക്കെയാണ് സയ്യിദ്സ് റൂൾ ചെയ്യുന്നത്. So here there is also another word, that is Dastar Bandhagan. Sayyids purest dynasty ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ their administrative things were mostly dealt by nobles. ഇസ്ലാമിക് നോബിൾസ് ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ നോബിൾസ് ആർ വെയറിങ് എ ടർബൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ദസ്തർ ബന്ധകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ടർബൻ വെയറേഴ്സിനെയാണ് ദസ്തർ ബന്ധകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so that is an important thing from Sayyid dynasty. So you can see after that Lodi dynasty, Sayyid dynasty ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ ഒരു ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ റൂൾ ചെയ്തിരുന്നതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആ ഡൽഹി റീജിയൻ മാത്രമാണ് സയ്യിദ്സും ലോധീസും റൂള് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി സയ്യിദ്സിൻ്റെ തന്നെ റൂളേഴ്സാണ്. ദേ ആർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് ലോധീസ് ടു ടേക്ക് ഓവർ ദ റൂൾ ആൻഡ് യു വിൽ സി ബഹ്ലുൽ ലോധി ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ ദ റൂൾ ഫ്രം സയ്യിദ്സ് ഇൻ 1451. ഓക്കെ, ഹിയർ Lodhis actually bring in Afghani nobility to the Indian subcontinent, and you can see Afghans being one of the major administrative part during the Mughals as well. And the next major ruler is Sikandar Lodi, and he has promoted agriculture and also brought in a new measurement system, that is Gas-e-Sikandari എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് കാണാം. And by the time of Ibrahim Lodi, you can see again the other rulers like Rana Sanga of Mewar and also Daulat Khan from the Punjab region. Punjab's governor ആണ് Daulat Khan. He is inviting Babur to take over the Indian rule, and there between Ibrahim Lodi and Babur, the first battle of Panipat is happening in 1526. Okay, so that is the rule of the Delhi Sultanate in India. So we started from 1206 and we are ending in 1526. Okay. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും വരുന്നത് one thing, contemporaries ആരാന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ഈസ് അബൌട്ട് മീനിങ്സ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടേംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി വിൽ സീ സം വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ സൽത്തനേറ്റ് പീരിയഡ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നായിബ്. നായിബ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഏകദേശം സുൽത്താൻ്റെ ടോട്ടൽ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് നയീബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ സുൽത്താൻ നയീബ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഖറജ്. ഖറജ് ഈസ് ലാൻഡ് ടാക്സ്. ലാൻഡ് ടാക്സ് ആണ് ഖറജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഖലീസ ലാൻഡ്. ഖലീസ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോയൽ ലാൻഡാണ് ഖലീസ ലാൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോർട്ടിൻ്റെ ലാൻഡായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഖലീസ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്താസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ, ഇൽത്തുമിഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇക്താസ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇക്താസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റവന്യൂവിന് വേണ്ടി ഒഫീഷ്യൽസിന് കൊടുക്കുന്ന ലാൻഡാണ് ഇക്താസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ ആർ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ. അതായത്
ഇക്ത സിസ്റ്റം ഹെറിഡിറ്ററി അല്ല. ഓരോ ഒഫീഷ്യൽസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഒഫീഷ്യൽസിന് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി. നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സി മുക്തി ആൻഡ് വാലീസ്. സോ ഈ ഇക്താസ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ പേരാണ് മുക്തീസ് അല്ലെങ്കിൽ വാലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. And you can see Muqaddams. So the total territory of Delhi Sultanate is classified into, the first thing nammal kandu Iktas ennaanu parayunnathu, and under Iktas you can see Shikhs. Okay, so Iktas are administered by നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ Muktis and Walis, and Shikhs are administered by Shikhdas. Third one is Parganas, and that is the group of villages. Fourth ആയിട്ട് വരുന്നത് villages ആണ്, and villagesനെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് Muqaddams. Okay. Next word is Amil. Amils are revenue collectors. Okay, revenue collectors ആണ് അമീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഖർഖാനാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. റോയൽ ഫാക്ടറീസിനെയാണ് ഖർഖാനാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം റോയൽറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറീസാണ് ഖർഖാനാസ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി അരഗട്ട. അരഗട്ട എന്ന് പറയുന്നത് പേർഷ്യൻ വീലിനെയാണ്. അഗ്രികൾച്ചറിന് വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ പേർഷ്യൻ വീല്. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്. We discussed about Takavi loans and all. But Firoz Shah Tughlaq actually made so many contributions to irrigation system as well. So you can see Persian wheel by Firoz Shah Tughlaq. This is also called Aragatta, and also this is also known as Rahat also. Okay. So Persian wheel allengil Rahat allengil Aragatta. And lastly Takavi loans that we have discussed. I'll also say something about Alauddin Khilji's administration. So Alauddin Khiljiയുടെ ടൈമിൽ മേജർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് കാണാം. So there were market reforms that happened during Alauddin Khilji's time, and a market department was established. That is Diwan-e-Riyasat. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു ഓഫീസറും ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഷഹ്നായി മണ്ഡി. മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം അലൗദ്ദീൻ ഖിൽജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് പ്രൈസസ് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിളായിട്ടിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ. ഇത് ഷനായി മണ്ടിയും ദിവാനി റിയാസത്തിനും ഉപരി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബൽബാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സ്പൈസ് സിസ്റ്റം അല്ലേ, ബരീത്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞു. സോ അലൗദ്ദീൻ ഖിൽജി ആക്ച്വലി യൂസസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ, ബരീത്സ് ആൻഡ് മുനിയൻസ്, to check on this is the spice and intelligence system another. So he used this barids and munions to check on the prices in the market. Okay, so it is with use of this spice that he regulated the prices in the market.
And another major administrative reform by Alauddin Khilji was in the military system. So he introduced a Chehra and Dag system. Chehra എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സോൾജിയർ ആണ്. സോൾജിയറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് പോലാണ് ചെഹ്റ ഉള്ളത്. ആൻഡ് നൗ ദെൻ യു ഹാവ് ദാഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രാൻഡിങ് ഓഫ് ഹോഴ്സസ്. ഓക്കെ, ചെഹ്റയും ദാഗും മേജർ മിലിറ്ററി റിഫോംസ് ഡ്യൂറിങ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജീസ് ടൈം. ആൻഡ് ഓൾസോ Alauddin Khilji, he also patronized major scholars like Amir Khusro. Okay, so Amir Khusro is actually known for Qawwali, the introduction of sitar, ghazal, and a musical form tarana. ഇതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമീർ ഖുഷ്റാണ് ഡ്യൂറിങ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജീസ് റൂൾ. ഓക്കെ, സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റി, ദെൻ വി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ഖിൽജി, തുഗ്ലക്, സയ്യിദ്സ് ആൻഡ് ലോധീസ്. ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് വി കം ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്. ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് യു ടു ഗോ ത്രൂ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഗിവ് ദ ആൻസർ. ഐ വിൽ ഗിവ് യു 20 seconds. Yeah, answer is Shijin and Rafi. Yeah, answer is A. എന്തുകൊണ്ടായി? ബിക്കോസ് ഇക്ത സിസ്റ്റം ഒരു ഇൻഡിജിനസ് സിസ്റ്റം അല്ല, ഇൽത്തുമിഷ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിസ്റ്റമാണ്. സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല ഇക്ത സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓഫീസ് ഓഫ് മീർ ബക്ഷി അല്ല, നമ്മൾ അർസാണ് പറഞ്ഞത്. അർസി മുമാലിക്കാണ് മിലിറ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡൽഹി സൽത്തനേറ്റ് ടൈമിൽ വരുന്നത്. മീർ ബക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന റോള് വരുന്നത് മുഗൾസിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ 1 ഇസ് റൈറ്റ്. Try this. Next question. ഷിജിൻ ആൻസർ റൈറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ബി ആണ് ആൻസർ. ദ ഫസ്റ്റ് മംഗോൾ ഇൻവേഷൻ ഹാപ്പൺ ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൽത്തുമിഷ്. ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഇൻവേഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ജലാലുദ്ദീൻ മങ്കൂറിനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതും ആൻസർ കറക്റ്റാണ് എല്ലാവരുടെയും. ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ കാര്യം ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ ഇൻവേഷൻ ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ ടൈമിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മംഗോൾ ഇൻവേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ സമയത്താണ് ഡൽഹി വരെ ബിസീജ് ചെയ്യുന്നത്. സിരി ഫോർട്ടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. തേർഡ് വൺ, മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് വാസ് ആക്ച്വലി ഏബിൾ ടു സക്സസ്ഫുള്ളി ഡിഫെൻഡ് ദ മംഗോൾ ഇൻവേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ്. ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. Now please try this. Which of the following pairs is correctly matched?
ഓക്കെ, ആൻസർ എ ആണ് റൈറ്റ്. വിഷ്ണു പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. സോ ഇവിടെ someone had said C, B and all. നമ്മൾ ദിവാൻ ഇ കൊഹി പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ ടൈമിലാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ്. ആൻഡ് ദിവാൻ ഇ അർസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബൽബാൻ്റെ ടൈമിലാണ്. ആൻഡ് ദിവാൻ ഇ മുസ്തഖ്റാജ് ആണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ ടൈമിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിവാൻ ഇ മുസ്തഖ്റാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ കളക്ടിങ് അരിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് റവന്യൂ കളക്ഷൻ ഡിലേ ആക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് Diwani Mustakraj. So people who have delayed the payment will be dealt with Department of Mustakraj അല്ലെങ്കിൽ Diwani Mustakraj. Okay, but department that deals with arrears of payment. Okay, that is Diwani Mustakraj in Alauddin Khalji's time. Okay. So before next we are going to the Vijayanagara and Bahmani kingdom. Before that we will take a 5-minute break. Okay.
Okay, we'll start with the Vijayanagara and Bahmani kingdom. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ ടൈമിലാണ് സൗത്തിൽ ഈ ഡൈനാസ്റ്റീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് 1336 യു ക്യാൻ സി ടു ബ്രദേഴ്സ് ഹരിഹര ആൻഡ് ബുക്ക ആണ് ഈ വിജയനഗര എംപയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വിജയനഗര ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് അറ്റ് ഹംപി. കൃഷ്ണ തുംഗഭദ്ര ദോആബ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ റായ്ചൂർ ദോആബ് എന്ന് പറയും. തുംഗഭദ്രയുടെ ബാങ്ക്സിലാണ് ഈ ഹംപി സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹംപിയുടെ ക്യാപിറ്റലായിട്ടാണ് വിജയനഗര വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സി ഈ ഒരു സതേൺ പാർട്ട് ഈസ് ruled by the Vijayanagara Empire. മേജർലി 4 ഡൈനാസ്റ്റീസ് ആണ് വിജയനഗര എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സംഗമ, സലുവ, തുളുവ ആൻഡ് അരവിദു ഡൈനാസ്റ്റി. അരവിദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 17th സെഞ്ച്വറിയുടെ എൻഡ് വരെ നമുക്ക് അരവിദു ഡൈനാസ്റ്റി കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് സംഗമ ബൈ ഹരിഹര ആൻഡ് ബുക്ക. നെയ്ബറിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന എംപയേഴ്സ് ആർ വാറങ്കൽ, റെഡ്ഡി ആൻഡ് ബഹ്മാനി. ഓക്കെ, ബഹ്മാനി കുറച്ചും കൂടെ ലേറ്റർ പീരീഡിലാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിജയനഗരയാണ് ഇൻ 1336. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഹരിഹര 1. He started the consolidation of power, and also it is in this time period Bahmani is getting established in the northern part. Okay, so it is Bahmani kingdom is established by Hassan Gangu. We'll deal with that after Vijayanagara Empire. Okay, and the next ruler is ബുക്കറായ. സോ ഹരിഹര ആൻഡ് ബുക്കയിൽ ബുക്കറായാണ് സെക്കൻഡ് മേജർ റൂളറായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ബുക്കറായയുടെ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ശ്രീരംഗം കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇൻ തമിഴ്നാടു ഇസ് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശ്രീരംഗം കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്, തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീരംഗം കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ബുക്കറായയുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് ദേവറായ 1, 1406 to 1422 ആണ്. സോ യു ക്യാൻ സി ബൈ ദിസ് ടൈം ബഹ്മാനി ഓൾസോ ഗെറ്റ്സ് സ്ട്രെങ്തൻഡ്. സോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഫിറൂസ് ഷാ ബഹ്മാനി എന്ന് പറയുന്ന ബഹ്മാനി റൂളറുമായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാണാം. ലേറ്റർ ദേ ആർ ഓൾസോ ഹാവിങ് മാട്രിമോണിയൽ അലയൻസസ് വിത്ത് ബഹ്മാനീസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി ഹാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സം ഡാംസ് അക്രോസ് തുംഗഭദ്ര ആൻഡ് ഹരിദ്ര റിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, മേജർ റിവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് യു ക്യാൻ സി കനാൽസ് ആൻഡ് ഡാംസ് ബിൽറ്റ് ബൈ ദേവറായ 1. ആൻഡ് ഈ ഒരു പീരീഡിലാണ് യു ക്യാൻ സി ഇറ്റാലിയൻ ട്രാവലർ നിക്കോളോ കോണ്ടി ആൻഡ് റഷ്യൻ ട്രാവലർ നിക്കിത്തിൻ വിസിറ്റിംഗ് ദ എംപയർ ഓഫ് വിജയനഗര. ഈ ട്രാവലേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ വിജയനഗരയെക്കുറിച്ച് അക്കൗണ്ട്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നിക്കിത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഈസ് വോയേജ് ടു ഇന്ത്യ. വോയേജ് ടു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കാണ് നിക്കിത്തിൻ, റഷ്യൻ മെർച്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിക്കിത്തിൻ എഴുതിയത്. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ എ ജെയിൻ പോയറ്റ് ഇൻ ദേവരായാസ് കോർട്ട്. ഹിസ് നെയിം ഈസ് മധുര ആൻഡ് ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ ധർമ്മനാഥ പുരാണ. Okay, Dharmanatha Purana is written by Madura, the Jain poet in Devaraya's court. Next, you can see Devaraya II ruling from 1422 to 1446. He is also known as Gajabede Bedakara, അല്ലെങ്കിൽ hunter of elephants എന്നാണ് അർത്ഥം. So the army consisted of cavalry, infantry and elephants. Okay, that is why എലിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹംപിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ സം വർക്ക് സച്ച് ആസ് സൊബാജിന സോനെ ആൻഡ് അമരുക. ദീസ് ടു ആർ ഇൻ കന്നഡ ലാംഗ്വേജ്. സൊബാജിന സോനയും അമരുകയും കന്നഡ ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മഹാനാടക സുധാനിധി സാൻസ്ക്രിറ്റിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്.
So these are the two major works of Devaraya II. You can also see Arab Persian traveler, that is Abdur Razzaq, to his court of Devaraya II. And after Devaraya II, there are some minor rulers, and with that actually Sangama dynasty comes to an end, and we can see the starting of Tuluva dynasty from Krishnadeva Raya. ഇവിടെ ടൈം ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നരസിംഹറായും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് 1498 വെൻ വാസ്കോ ഡ ഗാമ വിസിറ്റഡ് നരസിംഹറായ ടു വാസ് ദ റൂളർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് he was under the regency. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നരസിംഹറായ ടു മൈനറാണ്, ആൻഡ് he was under the regency of നരസറായ. ഓക്കെ, ആൻഡ് 1509 to 1529 ആണ് കൃഷ്ണദേവരായ, തുളുവ ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ കൃഷ്ണദേവരായയുടെ റൂൾ വരുന്നത്. You can see he is known as Andhra Pidamaha അല്ലെങ്കിൽ അഭിനവ ഭോജ എന്നൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണദേവരായ അറിയപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണദേവരായ is a very popular ruler also. Devarayയുടെ ടൈമിൽ you can see he is having friendship alliances with the Portuguese rulers, that is Albuquerque ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ട്രീറ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് he is also allowing trade in the Batkal region. Batkal is a coastal area. അപ്പം ആൽബർക്യൂക്ക്, പോർച്ചുഗീസ് റൂളറായിട്ടുള്ള ആൽബർക്യൂക്കിന് he is allowing trade in Batkal fort. Okay. And you can also see Andhra Pidamaha അല്ലെങ്കിൽ അഭിനവ ഭോജ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്, he has contributed a lot to Telugu literature as well. You can see his works such as Amukta Malyada, written in Telugu. This talks about the life of Andal, വൈഷ്ണവൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോളറിൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് അമുക്തമല്യ അത് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ പോളിറ്റി ഓഫ് ദ പീരിയഡ്. And another two works that Krishnadevaraya has written, that is in Sanskrit, is Jampavati Kalyanam and Usha Parinayam. Jambavati Kalyanam and Usha Parinayam. So these are the major works of Krishnadevaraya. You can also see travelers such as Pius, Domingo Pius and Barbosa visiting the kingdom during this period. These two are Portuguese travelers. Another thing is, you can see scholars, 8 major scholars in Krishnadevaraya's court. They are called by the name Ashta Digajas. And the famous one being Allasani Pedanna. He is known as the Andhra Kavita Pidamaha. ആന്ധ്ര കവിത പിതാമഹ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫാദർ ഓഫ് ആന്ധ്ര മ്യൂസിക് എന്ന് പറയാം, ആന്ധ്ര പോയിട്രി. ആൻഡ് ഹിസ് വർക്ക് ഇസ് അല്ലസാനി പെഡന്നയുടെ വർക്കാണ് മനുചരിതം ആൻഡ് ഹരികഥാസാരം. Okay.
And Krishnadevaraya is also known to have constructed a city, a suburban city, that is Nagalapuram, for his mother. Nagalapuram. And he is also associated with the construction of the major temples such as Virupaksha temple. Okay, ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് ഹംപിയിലെ മേജർ ടെമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൃഷ്ണദേവരായയുടെ ടൈമിലാണ് പ്രോസ്പർ ആവുന്നതും കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നതും ഒക്കെ. ഓക്കെ, next two minor rulers are Achyuta Devaraya and Sadashiva Raya. Sadashiva Rayയുടെ rule ആവുമ്പോഴത്തേക്കും you can see the rule is held by his minister Rama Raya. By this time Bahmanis also disintegrate to many other sultanates. Deccan sultanates എന്ന് പറയും. ഇതേ സമയം ബഹ്മാനിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് 5 സുൽത്തനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ബഹ്മാനി. അപ്പം ഈ ഡെക്കാൻ സുൽത്തനേറ്റ്സ് are actually defeating Vijayanagara in the Battle of Tallikota by 1565, and that is kind of a disintegration of Vijayanagara Empire. പിന്നീടാണ് അരവിദു എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ they are not in the Hampi region, they moved to the തമിഴ്നാടു region, and അവിടെയാണ് അരവിദു ഡൈനാസ്റ്റി റീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so that is the end of the Vijayanagara Empire. So Battle of Tallikota is between Vijayanagara and the Deccan Sultanates, which came after the disintegration of Bahmani kingdom. Okay. Again, ഇവിടെ മേജർ ടേംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നായക അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. പോളിഗർ റിവോൾട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് നായകാസ് വെയർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് Vijayanagara kingdom, and they were also having military powers. Okay, അപ്പോൾ ഒരു മിലിറ്ററി ഒഫീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ദാറ്റ് വെർ ഹെൽഡ് ബൈ നായകാസ് ഓർ പോളിഗർസ്. Okay, and after the disintegration of Vijayanagara, you can see these places are ruled by nayagas. And next term is Fanam. Okay, കറൻസിയാണ് ഫണം എന്ന് പറയുന്നത്. That is money. That is currency. And another term is coinage. ൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് വരാഹ. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സി വരാഹ, ഫണം, ഇതൊക്കെ ആ സമയത്ത് കോയിനേജിന് പറയുന്നിരുന്ന പേരായിരുന്നു. ആൻഡ് മേജർ പോർട്സ് ഓഫ് വിജയനഗര ആർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബത്കൽ, മാംഗ്ലൂർ, ആൻഡ് ഓൾസോ സദേൺ സൈഡിലോട്ടുള്ള കാലിക്കറ്റ്. ഇതൊക്കെ വിജയനഗരയുടെ പോർട്ടായിട്ട് ഈ സമയം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് മണ്ഡലാസ് ഓർ മണ്ഡലം. So the territory is classified into provinces, and these provinces are called mandalas. Okay, and under these provinces you have nadus, nadu that is districts, and under this you have stalas, sub-district, and last you have grama, that is village. So ഇതായിരുന്നു ടെറിട്ടോറിയൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വിജയനഗര. Okay, so try attempting this question. You can see from 2020 എല്ലാ വർഷവും വിജയനഗരയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. So I'll give you 20 seconds. നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. Answer is A. Who of the following medieval rulers gave permission to Portuguese to build a fort in Batkal? നമ്മൾ ആൽബർക്കൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ ഇവിടെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു.
Okay, next question name, answer Devaraya 1, A ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് ഫണം ആർ കോയിനേജസ്, അനദർ നെയിംസ് ആർ വരാഹ ആൻഡ് ദിനാറ എന്നും പറയും. ഓക്കെ, ദിനാറ, വരാഹ, ഇതെല്ലാം കോയിനേജസ് ഓഫ് ദ വിജയനഗര എംപയർ ആണ്. 21 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. D ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ. They were experts in all of these things. Okay, next, women enjoyed more freedom in the Vijayanagara Empire and ന്യൂനിസ് അച്യുത ദേവരായയുടെ ടൈമിലാണ് ന്യൂനിസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, with that we will start with the Bahmani kingdom. Okay, so Hassan Gangu ആണ് 1347 and the Bahmani kingdom founder ആയിട്ട് വരുന്നത്, and the capital is at Gulbarga, Karnataka. Later Bidar regionിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. The first capital is established at Gulbarga. Major rulers ആയിട്ട് വരുന്നത് is Firuz Shah, അഹമ്മദ് ഷാ വാലി ആൻഡ് ഹുമയൂൺ ഷാ. ഇവിടെ ഫിറോസ് ഷാ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ദേവറായ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ബഹ്മാനി കിങ്ഡം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിറോസ് ഷാ ആണ്. ആൻഡ് ദേ വെർ ആക്ച്വലി ഹാവിങ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വിത്ത് ദേവറായ 1. And next ruler, Ahmad Shah Wali. He is also a follower of Sufi system. So saint ruler എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഹമ്മദ് ഷാ വാലിയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ടൈം, അഹമ്മദ് ഷാ വാലിയുടെ ടൈമിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബീദറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഫ്രം ദ ടൈം ഓഫ് ഹുമയൂൺ ഷാ, മഹ്മൂദ് ഗവാൻ, മേജർ മിനിസ്റ്റർ. നമ്മൾ നേരത്തെ രാമറായയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് റൂളറിൻ്റെ സമയത്ത് രാമറായ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബിക്കേം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗർ ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹുമയൂൺ ഷാ ത്രീയുടെ ടൈമിൽ യു ക്യാൻ സീ ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ബഹ്മാനി കിങ്ഡം, മഹ്മൂദ് ഗവാൻ, ഈസ് ഗെയിനിങ് prominence, and he has done so many welfare things in the kingdom during this period. He has also made good political decisions, and Muhammad Gawante leadership you can see Bahmanis annexing the Vijayanagara regions. Major ports ആയിട്ടുള്ള ബഹ്മാനിയുടെ പോർട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗോവ, ചൗൾ, ദബോൾ ഒക്കെയാണ്. യു ക്യാൻ സീ ചൗൾ ആൻഡ് ദബോൾ ഇൻ മഹാരാഷ്ട്രൻ റീജിയൻ. സൗത്ത് ഓഫ് മുംബൈ ആണ് ഈ പോർട്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡീൽ ചെയ്തപ്പോൾ വി സോ സംഘം എറയിൽ നിന്ന് പോർട്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് ഗുപ്ത എറയുടെ പോർട്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് ഇഫ് യു സി കക്കട്ടിയുടെയും പോർട്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സദേൺ സൈഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലും ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലും ഓരോ കിങ്ഡത്തിൻ്റെയും മേജർ പോർട്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ this is what I have said. After Mahmud Gawan, towards 1520, you can see the disintegration of Bahmani kingdom, and ഒരു 5 സുൽത്തനേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ബഹ്മാനി കിങ്ഡം ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നിസാം ഷാഹീസ് ഓഫ് അഹമ്മദ് നഗർ, ആദിൽ ഷാഹീസ് ഓഫ് ബീജാപൂർ, കുത്തുബ് ഷാഹീസ് ഓഫ് ഗോൽക്കൊണ്ട, ഇമദ് ഷാഹീസ് ഓഫ് ബെറാർ ആൻഡ് ബരീദ് ഷാഹീസ് ഓഫ് ബീദർ റീജിയൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് 2, അതായത് നിസാം ഷാഹീസ് ഓഫ് അഹമ്മദ് നഗറും ആദിൽ ഷാഹീസ് ഓഫ് ബീജാപൂറും will become important even during the Mughal period. അതല്ലാതുള്ള ബാക്കി ഡൈനാസ്റ്റീസ് എല്ലാം, അതായത് ഇപ്പം കുത്തുബ് ഷാഹീസും മേജർലി ബെരാർ, ബിദാർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു 5 സുൽത്താനേറ്റ്സ് കോൺഫ്ലിക്ട്സിലായിരിക്കും. ദേ വിൽ ബി അക്വയറിങ് ദ അതർ റീജിയൻസ്. അപ്പോൾ ബെരാറും ബിദാറും മോസ്റ്റ്ലി ഇസ് അക്വയർഡ് ബൈ അഹമ്മദ് നഗർ ഓർ ബിജാപൂർ അറ്റ് സം പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ നിസാം ഷാഹീസും ആദിൽ ഷാഹീസും ആക്ച്വലി ലാസ്റ്റ് ടിൽ ദ ടൈം ഓഫ്
Aurangzeb. Okay, Nizam Shah is Egadesham Shah Jahan time ആവുമ്പോഴേ കോൺകർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. This area, Ahmadnagar region, is taken over by Shah Jahan അല്ലെങ്കിൽ Mughals and also by Marathas in the later period. And Bijapurum അതുപോലെ തന്നെ Bijapur last till the time of Aurangzeb. You can see നമ്മൾ മുഗൾസിൻ്റെ റൂൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഡെക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് കോൺകർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് മുഗൾസ് ഈസ് ഓൾസോ ദെയർ ഓവർ ഒബ്സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔറംഗസേബിൻ്റെ ഓവർ ഒബ്സെഷൻ വിത്ത് ഡെക്കാൻ കോൺക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഹീ gave away too much money and time for the Deccan Sultanates. So these are the major Deccan Sultanates. So from here we will go to the Mughal Empire. So Mughal Empire നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can see the extent. They are starting here. ബാബറിൻ്റെ സമയത്ത് they are starting in the northern region and eventually you can see them spreading to the southern region. By the time of Aurangzeb they are trying to gain all this southern region. Okay, അക്ബറിൻ്റെ സമയം തൊട്ട് you can see the conquest and by the time of Aurangzeb നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു റീസൺ തന്നെ ഈ ഒരു സൗത്തിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, so we'll see first 1526 you can see ബാബർ നമ്മൾ നേരത്തെ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് the first battle of Panipat with Ibrahim Lodi. After that he is having battle of Chanderi with Medini Rai of Malwa region. So major battles ആദ്യത്തെ ബാബർ ഇങ്ങോട്ട് കോൺകർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫെർഗാന വാലി എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഫ്രം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഹി ഈസ് ബീയിങ് ഇൻവൈറ്റഡ് ആൻഡ് അതുവഴിയാണ് 1526 ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് നടക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഹാവിങ് for the next 3 years he is having constant battles with the rulers in the Indian subcontinent. So you can see battle of Chanderi with Malwa ruler and battle of Ghagra towards the eastern side. Mahmud Lodi ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. Okay, this is in the Bengal Bihar region. Okay, this is with the Mahmud Lodi and this is with Medini Rai. Okay, so you can see നമ്മൾ നേരത്തെ തുഗ്ലക് ഡൈനാസ്റ്റി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഒരു സദേൺ ഇൻവേഷനൊക്കെ വരുന്നത് മുഗൾസിൻ്റെ ടൈമിലാണ്. സോ ഓൾ ത്രൂ ദിസ് മുഗൾ എറ യു ക്യാൻ സീ സ്മോൾ റീജിയൻസ് ബീയിങ് അക്വയർഡ് ബൈ ദ എംപറേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ ബാബർ യു ക്യാൻ സീ Humayun starting the rule from 1530 and he actually rules from 1530 to 1540. By the time he is being conquered by Sher Shah Suri. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 1540 to 1555 Sur dynasty is ruling the northern part. Okay, but Sur dynasty was concentrated in the eastern part during Babur's time and Humayun's ആദ്യത്തെ റീൻ്റെ ടൈമിലും they are concentrated in the eastern side. And by 1540 in the battle of Kannauj Humayun is being defeated by Sher Shah Suri and Sher Shah Suri takes over this region. ഈ ഗ്രീൻ ലൈനിൽ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു റീജിയൻ ഷെർ ഷാ സുരി നെക്സ്റ്റ് 15 ഇയേഴ്സിലേക്ക് റൂൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, and it is in 1555 that he is able to get back his region. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സൈൽ പീരീഡ് ഉണ്ട് ഫ്രം 1540 to 1555 and in that period he is with the Iranian
ruler, Iranian courtilanu Humayun refuge tedunathu. That is Shah Tahmasp, ruler of Iran region. Okay. And in 1555 he is coming back, and in the battle of Sirhind he is defeating the descendants of Sher Shah Suri and getting back the empire. Okay, that is Sikandar Sur. He defeats Sikandar Sur of Sur dynasty and gets back his region. And soon after that he is accidentally he is getting killed, and in 1556 the rule is taken over by Akbar. He has constructed Deen Pana and a book. His sister is writing his memoir, that is Humayun Nama, and the name of his sister is Gulbadan Begum. Gulbadan Begum is writing his memoir, that is Humayun Nama. Okay, this question on attend ചെയ്തേ നമ്മൾ ബാബറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. So try attending this question. Yeah, Shijin has answered right. B ആണ് right answer. Introduction of gunpowder in the subcontinent ആണ് ബാബറിൻ്റെ അറൈവലോടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, which is false. Yeah, everyone is right, which is false because നമ്മൾ ടൈം ലൈൻ നേരത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1498 നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ അറൈവലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ 1526 വരെ we cannot think നമുക്ക് ഇവിടെ ഗൺ പൗഡർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് റോങ്. ബട്ട് ഹി ഹാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അനദർ തിങ് ഇൻ ദ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ വാർ സിസ്റ്റം, തുലുങ്മ വാർ സിസ്റ്റം. It's a method of war. He has also brought gunmen. Okay, അപ്പോൾ ഇറാനിയൻ ഓട്ടോമൻ എംപയർ വെസ്റ്റേൺ ഏഷ്യൻ എംപയേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് തുളുങ്മ വാർഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹീസ് ബ്രിങ്ങിങ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹീസ് ബ്രിങ്ങിങ് ഗുഡ് ഗൺമെൻ വിത്ത് ഹിം ടു ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട്. And second statement, introduction of arch and dome പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെ ടൈം തൊട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഒരു ചേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ആർച്ച് ആൻഡ് ഡോം ഒക്കെ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഹി ഈസ് ഫ്രം തിമുരിഡ് ഡൈനാസ്റ്റി. From the father's side, he is connected with Taimur, and also from the mother's side, he is also connected with the like Babur's dynasty is connected with the Genghis Khan. So their dynasty is known as Timurid dynasty. Okay. Okay. So we'll come back to that question, and before that, we'll talk about the Sur Empire. നമ്മൾ കണ്ടു 1540-1555 പീരീഡിലാണ് ഷേർ ഷാ സുരിയുടെ എംപയർ ഇന്ത്യയിലുള്ളത്.
സോ ഈ ഒരു റീജിയനാണ് ഷെർ ഷാ സൂരി അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. ഷെർ ഷാ സൂരീസ് റൂൾ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മെനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹിം. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ നമ്മളിപ്പോഴും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ? കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് GT റൂട്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ മൗര്യൻ ടൈംസിൽ ട്രേഡ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ മൗര്യൻ ടൈംസ് തൊട്ടേ യു ക്യാൻ സീ എ റൂട്ട് കണക്റ്റിംഗ് ദ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ടു ദ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ്. അപ്പം നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേജർ റോഡ് മൗര്യൻ ടൈംസ് തൊട്ടേ കാണാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് ഷെർ ഷാ സൂരീസ് ടൈം ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ GT റോഡ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ construction of road, he also construct rest houses in these roads for the merchants to stay and relax. They were called as sarais. ഈ റെസ്റ്റ് ഹൗസസിനെയാണ് സറായിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And during his time the territory was divided into sarkas, then parganas, and then villages or mausas. Okay, and administrative units side you can also see iktas being prevalent in this time also. Another thing about Sher Shah Suri's rule is some of the terms used were Kanunko, officials who maintained revenue records. Okay. ആൻഡ് ഈ റവന്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് കളക്ഷനിൽ ഒരു മേജർ ചേഞ്ച് ഷെർ ഷാ സൂരി കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് കാണാം. പിന്നീട് അക്ബറൊക്കെ ഈ സിസ്റ്റമാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സബ്ത് ഹർ സാൽ. ഈച്ച് ഇയർ the price will be decided after assessing the land. Sabt har saal. Okay, land assessment every year എന്നുള്ളതാണ് സബ്തി ഹർ സാൽ. You can also see in Sur Empire he introduced new coinages, that is copper dam and silver rupaya. ഈ സിൽവർ റുപ്പയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ റുപ്പിയായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റുപ്യാസായിരുന്നു ഷെർ ഷാ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, you can also see him reviving military administration of Alauddin Khilji. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെഹ്റ ദാഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വീണ്ടും റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ ഒരു പീരിയഡിൽ. ഓക്കെ, so that is about Sur Empire. After that, Akbar is starting the rule in 1556. So in the starting itself you can see second battle of Panipat. ഇവിടെ അക്ബർ റൂൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ he is very young and he is under the regency of ബൈരം ഖാൻ. ഈ ബൈരം ഖാൻ ആണ് ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് നടത്തുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വിക്രമാദിത്യ,
Okay, he is the commander of the ബംഗാൾ ഭരിക്കുന്ന എംപററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാൾ റീജിയൻ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന എംപററിൻ്റെ ജനറലാണ് ഈ വിക്രമാദിത്യ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹേമു എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ഹിം ഫോർ അക്വയറിംഗ് ദ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട്. ദ സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ബിറ്റ്വീൻ ബൈരം ഖാൻ ആൻഡ് അക്ബർ. So after that you can see Akbar taking over the rule and expanding his empire. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു മാക്സിമം എക്സ്റ്റെൻറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ടുവേർഡ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് പീരിയഡ് ഓഫ് അക്ബർ ഹി ഈസ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു അക്വയർ ദിസ് അഹമ്മദ് നഗർ റീജിയൻ. ഓക്കെ, so ഇവിടെ major contemporaries of Akbar are Bas Bahadur. Bas Bahadur is the ruler of Malwa region and is also he also becomes a Mansabdar in Akbar's administration. Next you can see Sangram Shah. Sangram Shah is actually the ruler of Gondwana region allengi Garh Kadanka. And you can see Maharana Pratap. He is from the Mewar region. With Maharana Pratapu, you can also see an important battle, that is Battle of Haldigatti. ഏകദേശം ഈസ്റ്റേൺ രാജസ്ഥാൻ റീജിയൻ ആണ് ഈ മെവാർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അക്ബർ ഈസ് അക്വയറിംഗ് ദിസ് റീജിയൻ ത്രൂ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹൽദിഗട്ടി ഇൻ 1576. ഓക്കെ, സോ മേജർ റൂളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടംപററീസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നെയിംസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി അഹമ്മദ് നഗർ റീജിയനിൽ അക്ബറിൻ്റെ കണ്ടംപററി ആയിട്ട് വരുന്നത് യു ക്യാൻ സി എ റീജൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ചാന്ദ് ബിബി ഓഫ് അഹമ്മദ് നഗർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിമൻ ലീഡർ ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ചാന്ദ് ബിബി ഓഫ് അഹമ്മദ് നഗർ. അവിടെ ഒരു കിങ്ങിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൈനർ കിങ് ആണ് പിന്നീട് ത്രോൺ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് ചാന്ദ് ബിബി ആണ് റീജൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദാറ്റ് അക്ബർ ഈസ് ട്രൈങ് ടു acquire the Ahmadnagar region, and actually Chand Bibi's nobles are not in support of her rule, and because of that by 1600 Chand Bibi is being murdered by her own nobles. Okay, so Chand Bibi of Ahmadnagar was a woman regent who was a contemporary of Akbar. Okay, now we will go on to the major contributions of Akbar, that is the construction of Fatehpur Sikri, and you will see a religion being established by Akbar, that is Deen-e-Ilahi. Okay, Deen-e-Ilahi എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is divine monotheism. There is only one God എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ കോൺസെപ്റ്റ് propagated by this religion was Sul-e-Kul. Okay, that is peace to all. Okay, so Akbar was after നമ്മൾ നേരത്തെ അശോകൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ, ദമ്മ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സേ അനദർ കിങ് ബീങ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ റിലീജിയസ് റിഫോർമേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഗോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ആർ ഈക്വൽ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അക്ബറാണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഹി ഹാസ് ഓൾസോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇബാദത്ത് ഖാന, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൾ ഓഫ് പ്രേയേഴ്സ്. So ഈ ഹാൾ ഓഫ് പ്രേയേഴ്സിൽ he used to invite religious scholars and he used to have discussions there. So you can see even Portuguese Christian scholars-നെ വരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. So you can see people like Aquaviva, Montserrat. ഇതൊക്കെ പോർച്ചുഗീസ് സ്കോളേഴ്സാണ്, റിലീജിയസ് സ്കോളേഴ്സ്, ക്രിസ്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സാണ്. ദേ ആർ ബീയിങ് ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ഇബാദത്ത് ഖാന. ഓക്കെ,
And you can also see ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുജറാത്തൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം he is constructing a gateway to his Fatehpur Sikri, that is Buland Darwaza, to commemorate the victory over Gujarat. Okay, so these are major contributions of Akbar. We'll also talk about the administrative changes that Akbar brought in. Okay. So Akbar's time, Mughal period, you can see the territory being divided into നമ്മൾ നേരത്തെ സർക്കാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു സുറിൻ്റെ ടൈമിൽ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദ പ്രൊവിൻസസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു സുബാസ്. And under that you will see sarkars. So there are minor differences. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ province-നെയാണ് സർക്കാർ എന്ന് വിളിച്ചത്. മുഗൾ പീരിയഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും you can see സർക്കാർ comes to the second part and Suba is the province. ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏത് ഓർഡറിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ഓൾ ദിസ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, Sarkar is district and here Pargana is sub-district. And then you have villages or gramas. Which are administered by Mukhadams. So village administration നോക്കിയിരുന്നത് മുഖാദംസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലാർജ്ലി ഇങ്ങനെയാണ് ടെറിട്ടറി മുഗൾ പീരീഡിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ സപ്തി ഹർസാൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഷെർ ഷാ സൂരിയുടെ. യു ക്യാൻ സീ അക്ബേഴ്സ് ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൽ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് കാണാം. സോ ദർ ഇസ് സപ്തി ഓർ ബന്ദോബസ്ത് by his minister. This is brought in by his minister Todar Mal. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂണിഫോം സിസ്റ്റം ഓഫ് ലാൻഡ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ്. മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസ് റവന്യൂ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സബ്തി ഓർ ബന്ദോബസ്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് 1/3 ആണ് മേജർലി റവന്യൂ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലേറ്റർ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ സി അക്ബർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദഹ്സാല സിസ്റ്റം. ദഹ്സാല സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 10 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ക്രോപ്പിൻ്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ്, ക്രോപ്പിൻ്റെ ഈൽഡ് എങ്ങനെയാണ്, ഇത് അസസ് ചെയ്തിട്ട് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ദഹ്സാല സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഈസ് എ developed form of sabti or bandobast system. Okay, and this time you can also see based on the frequency of cultivation ഈ ലാൻഡിനെ വീണ്ടും 4 ആയിട്ട് തിരിച്ചേക്കുന്നത് കാണാം. സോ ദർ ഇസ് പൊളജ് ലാൻഡ്. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. പൊളജ് ഈസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് എവറി ഇയർ. Now you have Parathi land. Parathi എന്ന് പറയുമ്പോൾ once in 2 years ആയിരിക്കും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. You also have Chachar. ഇതായിരിക്കും once in 3 or 4 years. And last is Banjar. Is once in 5 years or more. Okay, ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ അനുസരിച്ച് ലാൻഡിനെ 4 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് കാണാം. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ദിസ് ടൈം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൽത്തുമിഷ് ഇക്താ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു. ഇക്താദാർസിനെയൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ഒഫീഷ്യൽസിന് കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷനാണ് ഇക്താസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന റവന്യൂ ഒഫീഷ്യൽസിന് പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ആൻഡ് സർപ്ലസ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റിനായിട്ട് പോകുന്നത്. ദിസ് വാസ് ദ ഇക്താദാർ സിസ്റ്റം ഡ്യൂറിങ്
Sultanate period. Now you will see Mughals in the time ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് Akbar is developing another system, that is Mansabdari. നേരത്തെ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. സോ അക്ബർ ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം വെയർ ഒഫീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിനും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവണം, അതുപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി പാർട്ടിനും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവണം. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് മൻസബ്ദാരി എന്നുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ടു പാർട്സ് ഇൻ ദ മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് സട്ട് ആൻഡ് സവാർ. ഓക്കെ, ഈ സട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്നതാണ്. Okay, so basically this ranges from 10 to 5,000 and later period ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും you can also see അക്ബറിൻ്റെ later periodലേക്ക് വരുമ്പോൾ it extends up to 7,000. പേഴ്സണൽ റാങ്ക് ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഈ 7,000 റാങ്കിങ്ങിലൊക്കെ വരുന്നത് അക്ബറിൻ്റെ 2 ജനറൽസ് മാത്രമാണ്. മാൻസിംഗ്, അസീസ് കോക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജനറൽസ് മാത്രമാണ് ഈ 7,000-ലോട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, മേജർലി 10 to 5,000 റാങ്കിങ്ങിലാണ് എന്തുള്ളത്, പേഴ്സണൽ സ്റ്റേറ്റസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് സവാർ ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും, നമ്പർ ഓഫ് കവൽറി മെൻ ദാറ്റ് എ ഒഫീഷ്യൽ ഷുഡ് ഹാവ്. സോ സട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് കവൽറി മെന്നും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മേജർലി ഇഫ് യു ഹാവ് 10 കവൽറി മെൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് 20 ഹോഴ്സസ്. ഈ ഒരു ബേസിസിലാണ് മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹെറിഡിറ്ററി സ്റ്റേറ്റസ്. ഓരോ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെയും അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് മൻസബ് റാങ്ക് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹെറിഡിറ്ററി സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം വാസ് ജഗീർദാരി സിസ്റ്റം. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മൻസബ്ദാരി കണ്ടു, സെക്കൻഡ് വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ജാഗിർദാരി സിസ്റ്റം. അഗെയിൻ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസിന് ലാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഫോർ ദ റവന്യൂ. ഓക്കെ, ഫോർ കളക്ടിങ് ദ റവന്യൂ. സോ ജഗീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡാണ്. ഫോർ റവന്യൂ കളക്ഷൻ ആൻഡ് അതർ പർപ്പസസ്. അഗെയിൻ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ not hereditary. ഓരോ ഒഫീഷ്യൽസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ജഗീറിൻ്റെ കൺട്രോളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ തേർഡ് സിസ്റ്റം വാസ് ജമീന്ദാരി സിസ്റ്റം. ജമീന്ദാരി സിസ്റ്റത്തിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ റവന്യൂ കളക്ഷൻ. ബേസിക്കായിട്ട് സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒഫീഷ്യൽസ് ആയിട്ടാണ് ജമീന്ദാർസ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ ഡിഡ് അതർ ഒഫീഷ്യൽ വർക്ക്സ്. The major difference from Jagirdari system is these were hereditary. ഒരു ഫാമിലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് ആളുകൾക്ക് ലൈക്ക് ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റസ് ആയിരുന്നു ജമീന്ദാരി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ വിൽ ഡീൽ വിത്ത് സം വേർഡ്സ് അതർ ദാൻ ദിസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മീർ ബക്ഷി എന്ന് കണ്ടു അല്ലേ. മീർ ബക്ഷി ഈസ് ദ മിലിറ്ററി കമാൻഡർ ഡ്യൂറിങ് മുഗൾ ടൈംസ്. Okay,
ആൻഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ബരീത്സ്, മുനിയൻസ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്പൈ സിസ്റ്റം, ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാം മുഗൾ പീരീഡിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഓൾസോ സീ പൊസിഷൻസ് ലൈക്ക് ഫൗജ്ദാർ. ഫൗജ്ദാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. Another position is Amil Guzar. നേരത്തെ അമീൽസിൻ്റെ അതേ ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് റവന്യൂ കളക്ഷൻ. ഓക്കെ, so these are the basic information about Mughal administration. Okay, you also know about Navaratnas അല്ലെങ്കിൽ 9 major scholars of Akbar's reign. Okay, just read through that. That is തോഡർമൽ ഒക്കെ ഈ ഒരു 9 സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, ബീർബൽ, തോഡർമൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. After that we will go to the next phase, that is the rule of Jahangir. Before that, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇബാദത്ത് ഖാന എന്ന് പറയുന്നത്, can you please answer? Here, hall in which Akbar held discussion with scholars. Yeah, C ആണ് right answer. Okay, can you please answer this question? 2019 വന്നതാണ്. Yeah, the answer is D. So we'll see Jagirdars were holders of land assignments in lieu of judicial and police duties, whereas Zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection, which is not right. Zamindars also had another duty, so this is wrong. Land assignments to Jagirdars were hereditary, which is wrong, and revenue rights of Zamindars were not hereditary. ഇത് തിരിച്ചാണ് വരേണ്ടത്. Okay, so neither 1 or 2 ആണ് answer. So with that we will come to the rule of Jahangir. By 1605 Jahangir is acquiring the rule, and you can see Jahangirന്റെ റൂളിൻ്റെ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷിൽ നിന്ന് അംബാസിഡേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻസും ജഹാംഗീറിൻ്റെ കോർട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ടൈം ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഈസ് ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് പെർമിഷൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് ട്രേഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫാക്ടറീസ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ക്യാപ്റ്റൻ ഹോക്കിൻസ് ആൻഡ് തോമസ് റോ. തോമസ് റോ ആക്ച്വലി കംസ് by 1616 and he is the ambassador of James I of the Britain. Okay, and you can see the 5th Guru Arjan Dev is being executed by Jahangir. It is because he is giving refuge to one of his sons. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു അർജുൻ ദേവിനെ അസാസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹി ഈസ് ദ 5th Guru in Sikh. ഓക്കെ, പ്രിൻസ് ഖുഷ്രോയെയാണ് അർജുൻ ദേവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഖുഷ്രോ ഈസ് ആക്ച്വലി റെബലിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ജഹാംഗീർ. You can also see another important figure, that is Malik Ambar.
Malik Ambar is from the Ahmednagar state. നമ്മൾ നേരത്തെ ചാന്ദ് ബിബിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, അക്ബറിൻ്റെ ടൈമിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് അഹമ്മദ് നഗറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ജനറലാണ് മാലിക് അംബർ. ഒരു റൂളറിനെ പ്രോപ്പപ്പ് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ബീയിങ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹെഡ് ഇൻ അഹമ്മദ് നഗർ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം. സോ മേജർ നേരത്തെ നമ്മൾ രാമറായയുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മഹ്മൂദ് ഗവാൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മാലിക് അംബർ ആണ് ബേസിക്കലി ഒരു റൂളർ ഉണ്ടെങ്കിലും മാലിക് അംബർ ആണ് മേജർ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് മാലിക് അംബർ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈസ് ഗിവിങ് എ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് ടു ജഹാംഗീർ. അപ്പോൾ മുഗൾസ് ഡെക്കാൻ അക്വയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴെല്ലാം യു ക്യാൻ സി മാലിക് അംബർ ഡിഫെൻഡിങ് ദ അഹമ്മദ്നഗർ റീജിയൻ. ചിലപ്പോൾ ബീജാപ്പൂരിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടെ ആയിരിക്കാം, ബാക്കി ഡെക്കാൻ സൽത്തനേറ്റ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടെ ആയിരിക്കാം. ആൻഡ് അറ്റ് ടൈംസ് alone also with the help of a band of soldiers which are the Marathas. Guerrilla warfare ne famous there also the Bargirs. Bargirs എന്നാണ് അവരെ അറിയപ്പെടുന്നത്, വാരിയേഴ്സ്. And Marathas are known for their guerrilla warfare. So Malik Ambar is actually getting the support of Marathas to defeat Jahangir during Mughal raids. Okay. And as such you can also see when time goes by Marathas are being used as soldiers by Jahangir also. Marathas in the lineage നോക്കുകയാണെങ്കിൽ from the Bahmani time you can see Marathas being part of the administration അല്ലെങ്കിൽ being part of the military നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Okay, so Malik Ambar is using Marathas to fight against the Jahangir. Okay. And another important thing is he has wrote his autobiography is called Tughlaq-e-Jahangiri, and also he is known to be the most prominent Mughal ruler who has popularized painting. Miniature Mughal painting ഒക്കെ ജഹാംഗീറിൻ്റെ ടൈമിലാണ് കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ജഹാംഗീർ. And after that you can see Shah Jahan's rule starting in 1628. Again, it is at the time of Shah Jahan you can see the rise of Shivaji. നമ്മൾ നേരത്തെ മറാത്താസ് ബാർഗിർസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ജഹാംഗീറിൻ്റെ ടൈമിൽ. ബൈ ദ ടൈം ഓഫ് ഷാജഹാൻ ഡെക്കാനിൽ മറാത്താസിന് കൃത്യമായൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ശിവാജി 1647 തൊട്ട് ശിവാജി സ്റ്റാർട്ട്സ് അക്വയറിങ് റീജിയൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലേറ്റർ അത് ഔറംഗസേബിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോഴാണ് ശിവാജി കൃത്യമായിട്ട് ഛത്രപതിയായിട്ട് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ 1674. ഓക്കെ, ഹിയർ ഷാജഹാൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ആർക്കിടെക്ചറൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ സേ താജ്മഹൽ, റെഡ് ഫോർട്ട് ആൻഡ് ദിവാൻ ഇ ആം ആൻഡ് ദിവാൻ ഇ ഖാസ്. ദിവാൻ ഇ ആം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ പബ്ലിക് ഹാൾ and Diwan-e-Khas is private hall. Diwan-e-Aam public hall ആണ് to hear the petitions of the general public, and you have Diwan-e-Khas that is private hall for the nobles and the administrator. Okay. And also he is known for construction of Jama Masjid and peacock throne. Okay. Now we'll go to the rule of Aurangzeb. Okay, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബൈ ദ ടൈം ഓഫ് ഔറംഗസേബ് യു ക്യാൻ സി മേജർ കോൺക്വസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഡെക്കാൻ റീജിയൻ. ഔറംഗസേബ് ട്രൈയിങ് ടു അക്വയർ regions from Shivaji. അപ്പോൾ most of the money and power of Aurangzeb was used in the Deccan region. So it starts, Aurangzeb's rule start with Battle of Samughat. In Battle of Samughat, Aurangzeb is actually defeating his brother, that is Dara Shikoh. He is defeating Dara.
the first son of Shah Jahan, and taking over the rule. At this time, you can also see him trying to get the eastern parts through the Battle of Saraighat and Battle of Ithakuli. In Battle of Saraighat, actually Mughals are trying to win, and ഏത് kingdom ആണ് ഈസ്റ്റിൽ? അഹോം കിങ്ഡം. ആൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് സറായ്ഘട്ടിൽ അഹോമിൻ്റെ ജനറലായിട്ടുള്ളതാണ് ലജിത് ബർഫുഖാൻ. കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ലജിത് ബർഫുഖാനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡി ലജിത് ബർഫുഖാൻ്റെ സ്കൾപ്ചർ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദിസ് വാസ് ഇൻ ന്യൂസ്. സോ it was in Battle of Saraighat, and at the end of Battle of Saraighat, actually Mughals are able to acquire some region, but soon after that, in the Battle of Ithakuli in 1682, Ahoms are winning and taking back those region. Okay. And Aurangzeb major constructions ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. The only thing is Moti Masjid in Delhi region. Okay. And Deccanലുള്ള കോൺക്വസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can see Shivaji and Sambhaji being captured by Aurangzeb at a point, but later നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ 1674 Shivaji is taking the role of Chhatrapati, and by 1680 he dies. Okay, Shivaji dies of natural causes, and after that his son Sambhaji is being taken prisoner and being killed by the Mughals. Okay. You also have Guru Tej Bahadur being executed by Aurangzeb, again for conversions. Okay, conversions എന്നാണ് accuse ചെയ്യുന്നത്, and by that Guru Tej Bahadur is executed by Aurangzeb. Okay. So that is about the Mughal rule. Now we will do this question. I'll give you 20 seconds. Please go through this question. Yeah, B is the right answer. 3124. ആദ്യം വരുന്നത് കുത്തബ് മിനാർ ആണ്, then Tughlaq Fort, then Lodi Garden, and last Fatehpur Sikri by Akbar. Okay, right answer. Next we will deal with some of the terms from the Mughal period. നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് Banjaras. Banjaras are actually prominent from Alauddin Khilji's time. They are traders, or you can call them as merchants, who transport grains from the fields to the royal treasury. Okay, royal palaces. So Alauddin Khiljiയുടെ ടൈമിലും you can see അല്ലെങ്കിൽ royal palaces അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ്സിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ബഞ്ചാരാസ് ആയിരിക്കും. Okay, so they are majorly traders. Alauddin Khiljiയുടെ ടൈമിൽ you can see Banjaras being registered with the state. So ഒരു രീതിയിലും ഹോർഡിംഗ് ഒന്നും Alauddin Khiljiയുടെ ടൈമിൽ നടക്കുന്നില്ല. You can see Banjaras doing the same thing during the Mughal period as well. Next term is hundi. Hundi എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെക്ക്, ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ഡേ ചെക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ പേപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ ലിeu ഓഫ് പേയിങ് മണി. ഓക്കെ, കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മണി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഹുണ്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ പേപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓർ ആൻ ഇൻഷുറൻസ് in lieu of money. Okay, Suba Sarkar Parganas നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്.
It is the order in which the territory is classified. Sabti So we are talking about Suba, Sarkar and Parganas. The territory is being classified into Suba, Sarkars and Parganas. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റത്തിലാണ് സബ്ദിയും അതുപോലെ തന്നെ sorry, there was a technical error. Now we'll start with Sabdi and Dasala system. Land revenue system inde karyana nammal parnathu. Next is the word polage. We have already talked about this. Cultivate ചെയ്യുന്ന frequency അനുസരിച്ച് ലാൻഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ polage, പരതി, ചച്ചർ എന്നൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ഖുദ് കഷ്ട്. ഖുദ് കഷ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെസൻസ് ഹൂ ടിൽ ദെയർ ഓൺ ലാൻഡിനെയാണ് ഖുദ് കഷ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് പെസൻസ് who till their land, their own land. That is khud kasht. We talked about mansabdari, we talked about mirbakshi, and that is military commanders. Then barits as spies or intelligence officers. Okay.
So with that, we have come to the end of Mughal era. We will also talk about Marathas. Maratha rule, starting we can see Shahji Bhonsle. Shahji Bhonsle, during the time of Jahangir, you can see him supporting Jahangir, and later period Ahmednagar rulers ne supporting. Then after that, you can see Shivaji Bhonsle taking over the rule. So with the in the Treaty of Purandar, actually Mughals are suppressing the Shivaji's rule with the help of Bijapur rulers, and Treaty of Purandar, Shivaji is actually giving back around 20 plus forts that he has acquired so far. Okay, and later in the Battle of Salhar, Shivaji is defeating Mughals. Okay, and in 1674 he assumes the title Maharaja Chhatrapati, and his rule extends till 1680. And from 1681, you can see Sambhaji taking over the rule. So as the Chava movie has released and all, you should be knowing about the basics of this Maratha rule. That is why we have told about Maratha's emergence from the time of Bahmanis, and during Aurangzeb's rule, you can see Shivaji fighting against Aurangzeb for acquiring the Deccan region. Okay, next you can see Sambhaji, and in the Battle of Sangameshwar in 1689, Sambhaji is being defeated by Aurangzeb, and he is being killed, and his wife and the younger son is taken as prisoners. Okay, that is Sangameshwar in 1689. After the rule of Sahu, and the next two rulers are Rajaram and Sahu, and after that you can see even during the rule of Sahu itself, that is son of Sambhaji. Sahu is the son of Sambhaji from 1707 to 1749. Okay, by the time of Sahu's rule, you can see Peshawars becoming prominent. The first Peshawar being Prime Minister in the role on Peshawar delay in the but Sahun's time Peshawars kudal prominent. So from the time of Sahu, you can see the emergence of Balaji Vishwanath as the Peshawar, and later period you can see Bajirao I and Balaji Bajirao. By the time of Balaji Bajirao, Chhatrapati ennulla position thanne maarikondu Peshawars become the prominent rulers. Okay, and from the next phase, is Peshawars in the phase you will be dealing with in the modern history. Okay, so this is the basic thing. You should know how Marathas emerged and who were the rulers who were having conflicts with the Mughals. Okay, are the contemporaries just and also Shivaji your state established Shivaji is greatly influenced by a saint, that is a Bhakti saint, is Ramdas. And just before Ramdas, you can also see Saint Tukaram. ഇവരൊക്കെ മഹാരാഷ്ട്രൻ റീജിയനിലുള്ള ഭക്തി സെയിൻസ് ആണ്. സോ ഇവരുടെ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഷിവാജിയെ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേജർലി രാംദാസ് ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് തുക്കാറാം. ഓക്കെ, so can you deal with this question? I'll give you 20 seconds. Bhakta Tukaram was a contemporary of which Mughal emperor? So timeline ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ മതി. Here, okay, here everyone is saying Aurangzeb. ഷിവാജിയുടെ കണ്ടംപററി ആയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ തുക്കാറാം ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ആ ഒരു ഷിവാജിയുടെ ഫേസ് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സെയിൻ്റ് ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് സി,
Jahangir. Okay. ജഹാംഗീറിൻ്റെ റീനുമായിട്ടാണ് കുറച്ച് ഓവർലാപ്പ് വരുന്നത്. Now we will see the some terms related to Maratha Empire. So here you can see Prant and Tarfs. Here provinces are called as Prant. Prant is provinces. Okay, and Tarfs are districts. And we can also see Parganas here, which are sub-districts. Villages are, as earlier, villages are known as Mausas. And in villages in the administration, you can see officers such as Kulkarni, that is accountants, and Patil, who dealt with law and order. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ you can also see officers such as Faujdar and all. Policing functions ചെയ്യുന്നത് Faujdar ആണ്. And next term is Sar-e-Naubat. Sar-e-Naubat എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മിലിറ്ററി കമാൻഡറാണ്. സോ മിലിറ്ററി കമാൻഡറിന് Sultanate time it was Ars-e-Mumalik, and Mughals in the സമയത്ത് we saw Mir Bakshi, and Marathas in the time Sar-e-Naubat. Okay. Next is the two types of taxes of Marathas, that is Chaut and Sardesh Mukhi. So Chaut is 1/4 of the land revenue that is paid to the Marathas to avoid Maratha raids and other foreign raids in the territory. So Marathas will protect the territories outside Maratha Empire if they are paying Chaut to Marathas. Okay, that is 1/4 of the land revenue. Now you have Sardesh Mukhi. Sardesh Mukhi is an additional 10% tax on land revenue. Okay, our standard land revenue ne kaatti oru 10% adhigam ee Sardesh Mukhi aayittu collect cheyum, so that they can keep the land and follow like our hereditary rights keep cheyan vendittana ee Sardesh Mukhi pay cheyunnathu. Okay, appo hereditary rights keep cheyan Sardesh Mukhi raids ഒഴിവാക്കാൻ Maratha raids ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള raids ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചൗത്തും കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. Okay, now we have Paga. The term Paga means regular standing army. Of Marathas. Okay, അതിനെയാണ് പക എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ബർഗീർസ് അല്ലെങ്കിൽ സിലാദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ മറാത്താസിനെ റെഫർ ചെയ്തപ്പം മാലിക് അംബറിൻ്റെ ടൈമിലും വി ക്യാൻ സീ മറാത്താസ് ബീയിങ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ബർഗീർസ് എന്നല്ലേ. അപ്പം ഈ ബർഗീർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫോം ഓഫ് മിലിറ്ററി ഓർ ദ ആർമി, ഒരു ഫോം ഓഫ് ആർമിയെ തന്നെയാണ് ഈ ബർഗീർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് കെപ്റ്റ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്. ആർമി കെപ്റ്റ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ബർഗീർസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അനദർ form is Siladas. Siladas are maintained by nobles. Okay, അപ്പോൾ നോബിൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആർമിയെ സിലാദാസ് എന്നും സ്റ്റേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബർഗീർസ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, സോ 2 classifications within പക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് മറാത്താസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടേംസ്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി കെയിം ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് മെഡീവൽ റിവിഷൻ. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം 5 lakh BCE and we are ending in the 18th century. Okay, from the 18th century you will continue in the modern history classes.
Okay, so please practice all the PYQs and go through all these terms and contemporary, who were the contemporary rulers and all. Okay, thank you.